తగలబెట్టండి సార్ నిరంజన్ గారు. హలో గాయ్స్, వెల్కమ్ టు POV హబ్. సో ఈరోజు వచ్చేసరికి బక్రీద్ అనమాట. మొత్తం మా ఇంటికి కింద మేకపోతనైతే కోసారు. యాక్చువల్గా మా ఇంటి ఓనర్స్ వచ్చేసరికి ముస్లిమ్స్. మంచి మేకపోతనైతే కోసారు. ఇప్పటికి కూడా నేను వచ్చేటప్పటికి మేకను కొడతా ఉన్నారు. అది సో ప్రజెంట్ అయితే ఇంకా మనం మన వర్క్కి పోవాలి కాబట్టి పోతున్నాము. ఏటొస్తున్నారన్న, ఏటొస్తున్నారు కొద్దిగా చూసుకొని రండి రా అయ్యా. ఇంక ఈరోజు హెల్మెట్ల గురించి చెప్పనవసరం లేదు. 1 2 3 4 5 6 ఇంకా లెక్క పెట్టకూడదులే. లెక్క పెట్టే కొద్దీ లెక్క పోతూనే ఉంటుంది. అది ఏం సంగతి. ఈ బస్సులు కొద్దిగా డిఫరెంట్గా ఉన్నాయి అబ్బా. అంటే పైన ఏదో ఒక హంప్ వచ్చినట్టు వచ్చింది ఆ బస్సులకి. అది ఒక డిఫరెంట్ లుక్ ఇస్తుంది. సో ఈరోజు అయితే కొద్దిగా రోడ్ అయితే ఖాళీగానే ఉంది. కానీ ఖాళీగా ఉంటేనే ఇంకా డేంజర్ ఈ రోడ్లో. ఎందుకంటే ఎట్ట పడితే అట్ట దూరుతూ ఉంటారు వీళ్ళు. బోరు మళ్ళీ పోనివ్వరు. 30లో పోతారు వీళ్ళు. నేను అప్పుడప్పుడు లైన్ దాడతా. ఎప్పుడు రోడ్డు మొత్తం ఖాళీగా ఉంటే లైన్ దాడతా, లేకపోతే లైన్ అనేది దాటనా. యాక్చువల్లీ ఇది లైన్. ఇది దాటామంటే ఆటోమేటిక్ యాక్సిడెంట్ అయితే అది. carcrush.com. సిగ్నల్ పడలేదు ఇంకా, ఇప్పుడు పడింది. వాళ్ళు అంతకన్నా ముందే కదులుతున్నారు. ఏమన్నా రెడ్ లైట్ ఉంటే ఎదురుగా వస్తారేంద్రా అయ్యా. రెడ్ లైట్లు ఉంటే ఎదురుగా వస్తూ ఉంటారు. నాకు అర్థం కాదు అడిగితే. ఇక అంత మాత్రం దానికి రెడ్ లైట్లు పెట్టింది ఎందుకు? పనికి రాకుండా పెట్టారా రెడ్ లైట్లు, గ్రీన్ లైట్? అదే ట్రాఫిక్ లైట్స్. రోడ్డుకి అటు పోవట్లేదు, ఇటు పోవట్లేదు, మధ్యలో పోతుండు. ఎటు సిగ్నల్ ఇచ్చి ఎటు తిరుగుతారా అయ్యా. ఎట్టు ఉంటుంది ఇక వ్యవహారాలు. ఒక్కొక్క వ్యవహారాలు. అభి కమ్. Yeah, done. Oh, you have cam? Yeah. You're running a channel also? Yeah, POV hub. YouTube? Yeah, YouTube. A-class Chepri guy. When you started? Around 8 months. 8 months? One is 2 years and one is 8 months. Oh, you have 3 channels? And another one is same 8 months. Okay. I have 3 channels. One is Godar Rider and another one is POV Hub and another one is Pocket Gamer Hub. Nice, bro. You have 3 channels. Yeah. Yeah, I know the riders like do vlogging. Yeah, basically every Sunday one ride is there. Yeah, we have some groups also for the riding. Like a riding community. Yeah, community. Yeah, we have that group. Okay, in Hyderabad also. In Hyderabad.
So how you met them? Location, Oh, okay. meetup location. Okay. From there you met them. Basically, actually now my bike is not good. Basically, used to change my clutch plates. Okay. Oh, we have to change the clutch. Yeah. Do the service now. On third we get a salary na. After that you plan. Yeah, after that I used to plan the service. Yeah. Yeah. This 250cc. No, it's a 200cc. Yeah, but it's very cool riding. It's suiting you. It's like cruiser kind of bike only, no? Not off-road, but Not a cruiser. It's a off-roading vehicle only. completely off-road, huh? Completely off-road vehicle. Not a cruiser, like, no? Not a cruiser. It's a completely off-road vehicle.